Namaste everyone. I am Archi Patel and welcome back to the Master Art. Today is a special day for all Indians as we celebrate the 76th Independence Day of our incredible nation. To make this day even more meaningful, we have come to Arpan NGO in Vadodara, a place that embodies the spirit of giving and community. Arpan NGO has been tirelessly working towards providing education, healthcare, and a better life for the underprivileged. And today, we are joining their mission in a unique way. સાવધાન વિક્રમ સાવધાન હવે પોતાની જગ્યા પર 3 વાર પગ ઉપર નીચે ખબર છે ને કદમ તાલ फास्ट अगेन शुरू करे Independence Day, and this is the second year that Arpan is celebrating the Independence Day in its premises. We welcome Ms. Neelam Acharya, the Deputy Director of United Way. Thank you so much for joining us for today's function. Our children have most enthusiastically organized a little performance for you. So we'll go ahead with that, starting with the welcome speech by Alka Madam. નમસ્તે અમારા આદરણીય મહેમાનશ્રી અને શિક્ષકગણ તેમજ મારા વહાલા વિદ્યાર્થી બાળકોને મારા નમસ્કાર. આજે આપણી સમક્ષ 15મી ઓગસ્ટ એટલે કે સ્વતંત્ર દિવસ તહેવાર આપણે આનંદથી અને ઉત્સાહથી ઉજવીશું. અર્પણમાં સ્વતંત્ર દિવસની બીજા વર્ષની ઉજવણીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અમારા બાળકો દ્વારા આપની સમક્ષ અર્પણમાં છેલ્લા 1 વર્ષથી સેવા આપતા રમીલા મેડમ ને બાળકોને કેશિયો વગાડતા શીખવાડ્યું છે. તો એમની એક ઝલક પ્રિયલ અને વૈભવી દ્વારા આપણે બધા સાંભળીશું. Ga re sa sa
सा सा ग प ग रे सा रे ग ग प ग ध. હવે આપણા બાળકો આપની સમક્ષ એક ગીત રજૂઆત કરશે. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब एक दिन. આ સાથે ડાન્સ પણ છે જે દેશભક્તિ દર્શાવતો છે. આપણો કાર્યક્રમ અહીંયા જ પૂરો થાય છે. કેવો લાગ્યો તમને બધાને કાર્યક્રમ? મજા આવી ગઈ? I hope all the guests also enjoyed it as much as these children have enjoyed it here, and those who have performed have really worked hard to put this up for you. The main idea for our children to celebrate these occasions with our children is them and to make them feel that they are able to do so much. So you all have come here, helped us in participating in this entire philosophy of inclusion. So thank you very much. Our children are most thrilled when they get this chance to interact with all of you because it enhances their social skills. Their practical learning happens. Just like us, I will just put in a few words here so we understand them a little better. With our children, the incidental learning which happens with us, we pick up things with signs and signals, and as we watch, that incidental learning with these children is very slow and sometimes does not happen at all. That is the reason we need to expose them to these practical experiences, and that is the reason we celebrate these kind of occasions more powerfully with them. So thank you once again for joining us on this occasion and making it so special for us with your presence. I would request our special guest for today, Miss Neela Acharya, to say a few words. थैंक यू. अर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट और सभी एंटायर बच्चे सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से रंगों से भर गया और हमारा दिन आज बहुत अच्छा हो गया. और यूनाइटेड वे का अर्पण के साथ रिलेशन बहुत पुराना है और जिस हिसाब से मैं अर्पण का ग्रोथ देख रही हूँ, डेवलपमेंट देख रही हूँ बच्चों के अंदर, मुझे लगता है ये रिलेशन बहुत आगे लेके जाएगा. गिरीशભાઈ તથા તેમનું ફેમિલી, વિવેકભાઈ તથા તેમનું ફેમિલી, એનું પણ અમે અર્પણ પરિવાર તરફથી દિલથી
આભાર કરીએ છીએ કે જેમણે બાળકો તથા અતિથિગણો માટે નાસ્તાનું આયોજન કર્યું છે. બાળકો જોરદાર તમને વિરામ આપતા આવનાર સર્વે મહેમાનગણો તથા બાળકો માટે નાસ્તો છે, તો મારી વિનંતી છે કે દરેકે નાસ્તો લેવો. ફેન્ટાસ્ટિક પરફોર્મન્સ છોકરાઓનો હતો. હમ હોંગે કામયાબ એક દિન. હું નાનો હતો ને એટલે આઈ એમ 52 નાવ. 50 વર્ષથી આ જ સોંગ સાંભળું છું. હવે આપણે 75 યર્સ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સમાં થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે એક માઇન્ડસેટ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. આ સોંગને થોડું ટ્વીક કરવાની જરૂર છે કે હમ હોંગે કામયાબ હર દિન. કેમ નોટ, વાય નોટ એવરી ડે, વાય નોટ એક દિન? હવે આપણી પાસે એટલો ટાઈમ નથી. વિનંતી કરું છું કે એકવાર એવું કરીને ગાઈ જુઓ, ઘણો બધો ફરક પડશે. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, आओ मिलकर आजादी का पर्व मनाएं, क्योंकि हम सब है भाई भाई. न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया. जय हिंद. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग. बाय.